Now, see next question, exercise 10, question number 8. Show that the points A 1 minus 2 minus 8, B 5 0 minus 2 and C 11 3 7 are collinear and find the ratio in which point B divides the line segment AC here. Okay. Now we have to prove that these 3 points are collinear. How can we prove that? If the points are collinear, then the sum of any two distance equals to third distance. Here 3 points are given here. Point A having coordinates 1 minus 2 minus 8, B 5 0 minus 2 and point C 11 3 7 here. Okay. Now find the distance between A and B by use of vector AB. The vector AB equals to B bar minus A bar. Therefore, we can calculate 5 minus 1 or magnitude of vector AB. Directly calculate करो तो भी चलसे અને વેક્ટર કેલ્ક્યુલેટ કરીને અને પછી એનું મેગ્નીટ્યુડ કરો તો બી ચાલશે. So 5 minus 1 is 4, 0 minus minus 2 is plus 2, minus 2 plus 8 is 6. Okay. Therefore, the magnitude of vector AB equals to under root of 4 square 16 plus 2 square 4 plus 36, which is equals to 36 plus 4 40 plus 16 under root 56. Okay. Now next, vector BC. So vector BC can be obtained by C minus B. We can calculate 11 minus 5 6, 3 minus 0 3 and 7 minus 2 means plus 9. Therefore, magnitude of vector BC, which is equals to under root of 36 plus 9 plus 9 square 81. 81 plus 9 90 plus 36 126, which is equals to under root of 126. And the vector AC, which is equals to C minus A, which is equals to 11 minus 1 10, 3 minus minus 2 plus 2, that means 5, and 7 plus 8 15. Now magnitude of vector AC, which is equals to under root of 100 plus 25 plus 15 square 225, which is equals to 250 plus 100 under root 350 here. Okay. Now see here, there are distances like this. આ તમારા distances થાય છે અને આ distances થી આપણે calculate કરવાનું છે. Okay. Now see here, vector AB in magnitude form 14 4 56, that means we can write 2 under root 14. Magnitude of vector BC, which is equals to 14 9 126, which is equals to 3 under root 14. And this one is our 25 into 14 350, which is equals to 5 under root 14. See here, addition of these two distance equals to third distance. So here addition of 2 root 14 plus 3 root 14, which is equals to 5 root 14. Therefore we can say that magnitude of vector AB plus magnitude of vector BC, which is equals to magnitude of vector AC. Therefore we can say that A, B and C points are collinear. They are collinear points. Okay. Now they are collinear points. Now we have to find the ratio in which B divides. Okay. So point B, that means position vector of OB.
position vector of OB is given here. चलो OA vector which is equals to 1 -2 -8. चलो OB OA અને OC ત્રણેય પોઝિશન વેક્ટર પહેલા રાઇટ ડાઉન કરો. ચલો OB વેક્ટર which is equals to 5 0 -2 and OC vector which is equals to 11 3 7 here. Now here which point divides? Here point B divides the line segment AC in the ratio I am taking the ratio lambda is to 1. Okay, આપણે assume કર્યો lambda is to 1 તો આપણે lambda જ obtain કરવાનો થાય. So here point B divides, that means vector OB divides the line segment AC, means the line joining by the vector OA and OC, the line joining by the line segment joining the vector OA and OC in the ratio lambda is to 1 here. Okay, therefore we can say that vector OB which is equals to lambda vector OC plus 1 into vector OA. याद करो lambda blank plus 1 blank divided by lambda plus 1. Okay, so lambda is to 1. Thank you. अब this value आपकी पास है. So put these values. Vector OB is here. Vector OB is 5 0 -2 which is equals to lambda. Vector OC is here 11 3 7 plus 1 into vector OA 1 into 1 -2 -8 divided by lambda plus 1. Now simplify this thing. We are getting 5 0 -2 which is equals to 11 lambda plus 1. Directly multiply करतो जाऊं છું. 11 lambda plus 1. 3 lambda minus 2, 3 lambda minus 2 and 7 lambda minus 8 divided by lambda plus 1. હવે આ lambda plus 1 છે division માં એ બધા સાથે હશે એટલે division separately હું lambda plus 1 આપી દઉં. ચલો lambda plus 1 separately division માં જતો રહે. ક્લિયર? હવે કમ્પેર કરો કોઈ બીને અને પછી તમે રેશિયો ઓબ્ટેન કરો. ગમે તે કમ્પેર થાય એવું જરૂર નથી કે આ ફર્સ્ટ જોડે કમ્પેર થાય. તમે ગમે તે કમ્પેર કરી શકો છો. therefore 3 lambda minus 2 divided by lambda plus 1 equals to 0. એ 0 છે તમે કેલ્ક્યુલેશન ઈઝી પડે એટલે લીધું છે. therefore I will get 3 lambda minus 2 equals to 0. therefore lambda equals to 2 by 3. therefore we can say that B divides the line segment AC in the ratio 2:3 here. કયા રેશિયોમાં ડિવાઇડ કરશે? 2:3 રેશિયોમાં ડિવાઇડ કરશે. ચલો ક્લિયર છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 18 પર જઈએ છીએ. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 18 is that the value of this is simple question I cap dot j cross k plus j cap dot I cross k plus k cap dot I cross j is option A is here 0, option B -1, option C is 1 and option D which is equals to 3 here. Okay, there are 4 options given. This is the first MCQ type question. Now see here, I dot j cross k. We know
know that J cross K, याद करो, this is our I, J and K. If we are going to this direction and this direction, then we will get positive value. So J cross K, which is equals to I caret. Therefore, we are getting I dot I caret plus J dot I cross K. So I cross K, that means minus J caret. આપણે ડાયરેક્શન ની ઓપોઝિટ જઈએ છે એટલે minus J cap and plus K cap dot I cross J. चलो I cross J the direction માં જઈએ છે, therefore K caret is that, so plus આવશે. Therefore we can simplify this I dot I, which is equals to I square. Magnitude of I square is 1. Okay, magnitude of I square minus magnitude of J square plus magnitude of vector K square. This is unit vector, therefore this magnitude is plus 1, minus 1 and last one is plus 1. Therefore we can get the value is plus 1. Therefore option C is your right option. Clear? Thank you very much. Good morning, students. In the last lecture we have done miscellaneous examples up to 29. Now we are going to discuss the last miscellaneous examples of this chapter. Okay? Example number 30 is here. This one is important example, so listen carefully. If with reference to the right-handed system of mutually perpendicular unit vectors I cap, J cap, K cap. એનો મતલબ કે આગળ આપણે ડિસ્કસ કરી તો યાદ હોય તો તમને this is our x axis, this is our y axis, this is z axis. The I cap in this direction, J cap is in this direction and K cap is in this direction. This system is known as the right-handed system of mutually perpendicular unit vectors I cap, J cap, K cap. Now, vector alpha is given here. Here alpha vector is equals to 3I cap minus J cap. That means 3 minus 1, 0. K cap is not there, so we have to take 0 here. Beta vector is also given here. Beta vector is 2I cap plus J cap minus 3K cap, which is equals to 2, 1 minus 3. Then express the beta vector in form of beta 1 plus beta 2. Beta vector is equals to beta 1 plus beta 2, where beta 1 is parallel to the vector alpha and beta 2 is perpendicular to the vector alpha. Here two conditions are given. We have to find two vectors, beta 1 and beta 2, to represent the vector beta, which is equals to beta 1 plus beta 2. If one of them is obtained, then second one will be automatically obtained. Beta is there. Suppose we will get beta 1, then we can get beta 2 directly by use of beta minus beta 1, which is equals to beta 2. But the given condition is beta 1 is parallel to vector alpha and beta 2 is perpendicular to vector alpha. We have to use these two conditions. So here beta 1 vector is parallel to the vector alpha. Parallel to the vector alpha. If any vector is parallel to the other vector, then we can write they are scalar vectors or they are collinear vectors. They are collinear vectors. Therefore, we can represent any vector beta 1, which is equals to lambda into alpha, where lambda is any scalar. Lambda is any scalar. Okay? Lambda is any scalar quantity here. Okay? So therefore, we can write like this.
Therefore, we can obtain the vector beta 1 which is equals to lambda into vector alpha is given here. 3 minus 1 0. 3 minus 1 0. Therefore, I will get 3 lambda minus lambda and 0. This is our vector beta 1. In this vector beta 1, there is 3 unknown quantity ની જગ્યાએ એક જ unknown quantity. ચલો lambda એકલો જ તમારે obtain કરવાનો. 3 unknown quantity x, y અને z coordinate obtain કરવાની જરૂર નથી. એક single lambda જ obtain કરશો એટલે beta 1 ready થઈ જશે. Now see here, beta 2 is perpendicular to vector alpha. So we can represent beta 2 dot alpha vector, scalar product of beta 2 and alpha vector, which is equals to 0. Therefore, first of all, we have to obtain the beta 2 vector in some variable, or we have to assume the beta 2 vector in form of variable. Then we can conclude by use of beta 2 dot alpha equals to 0. Alpha is given, beta 2 આપણે obtain કરવાનું છે. So here it is given that condition beta vector is beta 1 plus beta 2 vector. Therefore, we can calculate the beta 2 vector which is equals to beta vector minus beta 1. Beta vector is given here. Beta is here 2, 1 minus 3. 2, 1 minus 3, and beta 1 is also here. Beta 1 is 3 lambda minus lambda and 0. Therefore, we can conclude that beta 2 vector which is equals to 2 minus 3 lambda, 2 minus 3 lambda, 1 plus lambda, 1 plus lambda and minus 3. This is your beta 2 vector. Now it is given that beta 2 vector is perpendicular, beta 2 vector is perpendicular to the vector alpha here. Therefore, we can write beta 2 dot vector alpha equals to 0. Now, beta 2 vector is here. 2 minus 3 lambda, 1 plus lambda and minus 3 dot alpha vector. Alpha vector is here 3 minus 1 0. 3 minus 1 0. This dot product, scalar product equals to 0 here. Now simplify this thing, we are getting 2 in 3 is 6 minus 3 is 9 lambda minus 1 minus lambda plus 0 equals to 0. Minus 9 minus lambda minus 10 lambda plus 5 which is equals to 0. Therefore, we will get 10 lambda equals to 5. 10 lambda on right hand side. Therefore, lambda equals to 1 by 2. The value of lambda equals to 1 by 2. So put this value of lambda in beta 1, therefore we will get beta 1 vector, and put this value of lambda equals to 1 by 2 in beta 2, then we can also get beta 2 vector. Therefore, beta 1 vector which is equals to 3 lambda means 3 by 2 lambda minus 1 by 2 and 0 here. And beta 2 vector which is equals to, so beta 2 minus 3 into lambda means 3 by 2, 1 plus 1 by 2 and minus 3. Therefore, we are getting beta 2 vector which is equals to 2 to the 4 minus 3, 1 by 2, 3 plus 2 plus 1, 3 by 2 and minus 3. This is our beta 2 vector. Therefore, beta vector can be represented as beta 1 plus beta 2 in form of 2 vectors. What is beta vector? So beta vector is 2 plus 1 minus 3 which is equals to beta 1 3 by 2 minus 1 by 2 and 0 plus beta 2 1 by 2 3 by 2 and minus 3 here. Okay, so therefore we can represent
the vector beta in form of sum of two vectors, where one of them vector is parallel to the vector alpha and second one is perpendicular to the alpha. So this one is parallel to the alpha, this one is perpendicular to the alpha, and the sum is 2 minus 1 and minus 3. Verify કરીને બી જોઈ શકાયું છે. ક્લિયર? તો આ રીતે આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ છીએ. So vector beta which is equals to beta 1 plus beta 2. As a simple logic video. Now we are going to discuss next topic of this chapter, scalar triple product. Scalar triple product, this is the most important topic of this chapter, which was given in your textbook supplementary material. તો સપ્લિમેન્ટરી મટીરીયલ ટેક્સ્ટબુક ની પાછળના પોર્શનમાં આપેલું છે, એક એક્સરસાઇઝ આપેલી છે અને એક બે એક્ઝામ્પલ્સ આપેલા છે which are related to scalar triple products. ચલો, what is scalar triple product? So let vector A, B and C are the vectors in three-dimensional geometry, then the A bar dot B bar cross C bar, A bar dot B bar cross C bar, or we can say that the scalar product of vector A with B bar cross C bar is known as scalar triple product of vectors A bar, B bar and C bar. A bar, B bar and C bar. Okay. So this scalar product of A bar with B bar cross C bar. If B bar cross C bar is the vector quantity and A bar is also vector quantity, then scalar product of these two vectors we can calculate the scalar triple product. Triple means 3 vectors છે, scalar એટલે આનો answer scalar quantity આવશે. It is also denoted as A bar dot B bar cross C bar is also denoted as box product of vector A, vector B and vector C. This is also denoted as the box product of vector A, B and C. Means box ની અંદર A, B, C લખ્યું હોય તો તમારે આ સમજવાનું. Otherwise ઘણીવાર કોમા નથી લખતા. Therefore we can write vector A, vector B and vector C also. So તમે અહીંયા statements write down કરશો. So this can be denoted as A bar dot B bar cross C bar, which is equals to box product of A bar, B bar, C bar, or A bar, B bar, C bar. Box product અને બીજું નામ બી આપી શકાય, box product. શું નામ આપશું આપણે? Box product. Okay, so this is also known as box product also. Now some observations related to this theoretical point are here. The first observation is A bar dot B bar cross C bar, which is also denoted as box product of A bar, B bar and C bar, is a scalar quantity. Okay, આ કેવી quantity છે? Scalar quantity. જોઈ લો, B bar cross C bar, this is vector quantity. This is A bar is vector quantity. If we multiply A bar dot B bar cross C bar means dot product means our scalar quantity. Therefore આનો આન્સર કઈક નંબર રિપ્રેઝન્ટ થતો હશે. બરાબર છે? તો એનો આન્સર નંબરના ફોર્મમાં આવશે. This is scalar property. Second one,
the important thing here, write down. હવે જો હું ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યો છું એ a bar dot b bar cross c bar is not possible. Is not possible. A bar dot b bar cross c bar is not possible or undefined term, because see here a bar dot b bar, this is our scalar quantity. તો સ્કેલર ક્વોન્ટિટીની તમે વેક્ટર ક્વોન્ટિટી સાથે ક્રોસ પ્રોડક્ટ કેમની ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો? ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. સ્કેલર ક્વોન્ટિટીની વેક્ટર ક્વોન્ટિટી સાથે ક્રોસ પ્રોડક્ટ ફાઇન્ડ આઉટ ના થાય. ધ્યાન રાખજો, વેક્ટર પ્રોડક્ટ ફાઇન્ડ આઉટ નહીં થાય. એટલે બ્રેકેટ જે કર્યો છે ને એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે બ્રેકેટ અહીંયા આમ આવશે, બરાબર છે? તો આવો એક ક્વેશ્ચન એમસીક્યુ ના ફોર્મમાં ઘણીવાર પૂછતા હોય છે, બરાબર? વિચ ઇઝ નોટ મિનિંગફુલ. This is not meaningful, okay? Not possible or the not meaningful. Not meaningful. આનો કોઈ meaning જ નહીં નીકળે ભાઈ. Okay? તો આવી ક્વેશ્ચન પૂછી શકતા હોય છે એમસીક્યુ ના ફોર્મમાં. તમને ચાર ઓપ્શન્સ આપતા હોય અને કહે છે કે which one is not meaningful and which one is meaningful. તો તમારે આ રીતે ચેક કરવાનું કે ડોટ પ્રોડક્ટ તો બે વેક્ટર્સની પોસિબલ છે, એનો આન્સર ડોટ સ્કેલર ક્વોન્ટિટી આવે. વેક્ટર પ્રોડક્ટ બે વેક્ટર્સની પોસિબલ છે, એનો આન્સર વેક્ટર ક્વોન્ટિટી આવે. બસ આ લોજિકથી તમારે ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવાનું છે. એમસીક્યુ બહુ ડિફિકલ્ટ નથી હોતો, બરાબર? બીજા ઓબ્ઝર્વેશન છે જોઈએ આપણે હમણાં. ચલો આટલું રાઇટ ડાઉન કરો. Now see here the third observation. If vector A, which is equals to a1 I cap, a2 j cap, a3 k cap, vector B, which is equals to b1 I cap, b2 j cap, b3 k cap. I j k cap ના ફોર્મમાં નથી લખતો, clear? And vector C, which is equals to c1 I cap, c2 j cap and c3 k cap. Then the scalar triple product or box product of a bar, b bar and c bar is denoted as a bar dot b bar cross c bar, which is equals to a bar, b bar and c bar. તમે વચ્ચે કોમા કરશો તોય ચાલશે, નહીં કરો તો બી ચાલશે. Which is equals to our determinant of, which is equals to our determinant of a1, a2, a3, b1, b2, b3 and c1, c2, c3. This is quite easy calculation, બહુ જ easy calculation. determinant નો use કરીને તમે કરી શકો છો. બહુ જ easy છે, કોઈ problematic નથી. ક્લિયર? તો આ રીતે તમે વેક્ટર a, b અને c આપ્યું હોય તો સ્કેલર ટ્રિપલ પ્રોડક્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે તમે ડિટર્મિનન્ટમાં સોલ્વ આઉટ કરી શકશો. a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3. ખાલી તમારે વેલ્યુ જ પુટ કરવાની થશે. બાકી બધું કેલ્ક્યુલેશન ઈઝી છે. અને આનો ડિટર્મિનન્ટનો ઓલવેઝ આન્સર સ્કેલર ક્વોન્ટિટી જ આવે, એ બી આપણને ખબર છે. તો આનો આન્સર સ્કેલર ક્વોન્ટિટી જ આવશે. ક્લિયર? The next important fourth number property or fourth number observation is a bar, b bar and c bar, which is also equals to b bar, c bar, a bar, which is also equals to c bar, a bar and b bar. Okay, vector scalar triple product a bar, b bar, c bar, which is equals to b bar, c bar, a bar and c bar, b bar, c bar, a bar, b bar. ધ્યાન રાખજો, આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ લોજિક છે. જોઈ લો તમે કેવી રીતે આ કેલ્ક્યુલેશન્સ થાય છે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. a bar, b bar અને c bar, જો મેં જે સિક્વન્સ છે ને બહુ સિક્વન્સ જાળવી રાખી છે. a bar, b bar, c bar, a bar, b bar, c bar. મેં લોકેશન ખાલી a bar, b bar, c bar નું ચેન્જ કર્યું છે, બટ એક સિક્વન્સ છે a bar, b bar, c bar. આ સિક્વન્સમાં છે a bar, b bar, c bar, a bar, b bar, c bar, a bar, b bar, c bar. Okay? If we want to write a bar, b bar, c bar like this, તમે જો a bar, b bar અને c bar ને આ રીતે લખશો, બરાબર? સપોઝ b bar, a bar અને c bar, તો it is wrong.
ઓકે they are not equal એ ઇક્વલ નહીં થાય બટ હા ઇક્વલ કરવા હશે તો આગળ માઇનસ સાઇન આવશે રીઝન તમને હવે જણાવી દઉં છું કેવી રીતે થાય છે તમે જો a બાર b બાર c બાર ને લખવા જાવ તો તે લખાય a1 a2 a3 b1 b2 b3 and c1 c2 c3 હવે જો b બાર c બાર અને a બાર ને લખવા જાવ તો શું લખાશે b1 b2 b3 c1 c2 c3 a1 a2 a3 એટલે પહેલા તમે આ બે રો ને ઇન્ટરચેન્જ કરી હશે ત્યારે માઈનસ સાઇન આવી હશે પછી ફરીથી આ બે રો ને બી ઇન્ટરચેન્જ કરી હશે જોજો આ તમે બે વાર ઇન્ટરચેન્જ થઈ હશે રો એટલે તમારું કેલ્ક્યુલેશન્સ માં જે માઈનસ આવ્યું ફરીથી માઈનસ થી મલ્ટીપ્લાય થઈને પ્લસ થઈ જશે એટલે ઇક્વલ થઈ જાય છે એટલે જો આ સિક્વન્સ માં જતું હોય એટલે કે a બાર b બાર c બાર આ સિક્વન્સ માં છે તો એક સિક્વન્સ માં a બાર b બાર c બાર a બાર b બાર c બાર a બાર b બાર c બાર તો આમ સિક્વન્સ ફરે છે તો એ જ સિક્વન્સ માં તમારે જોવાનું જો એ સિક્વન્સ માં હોય તો ઇક્વલ લખવાનું ના હોય તો પછી તમારે આગળ માઈનસ સાઇન મૂકવાનું જોઈ લો a બાર b બાર c બાર a બાર પછી b બાર નથી જો a બાર પછી c બાર આવે છે તો આગળ સાઇન શું મૂકી દો માઈનસ મૂકી દો જોઈ લો આ તમે લખશો તો એ b1 b2 b3 આવશે એટલે આ ઇન્ટરચેન્જ થઈ ગયા આ બે c બાર બેઝ કેસ છે તો આ બે ઇન્ટરચેન્જ થાય તો આગળ માઈનસ સાઇન આવે કે નહીં તો ડિટર્મિનન્ટ નું લોજિક છે આ ડિટર્મિનન્ટ ના લોજિક ઉપરથી એક ઓબ્ઝર્વેશન જોવા જેવું છે તો આ એક ખાલી એમસીક્યુ માં કદાચ પૂછે તો ધ્યાન રાખજો આ બી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓબ્ઝર્વેશન છે આપણી માટે નેક્સ્ટ ફિફ્થ ઓબ્ઝર્વેશન a બાર and b બાર જો બે વેક્ટર સેમ હશે એટલે બે રો સેમ થઈ જશે તો પછી શું આવશે આન્સર 0 આવશે we can also write a bar dot a bar cross b bar which is equals to 0 and which can be easily understood by this logic a bar cross b bar is always perpendicular to the vector a bar a bar cross b bar is always perpendicular to the vector a bar as well as b bar therefore scalar product of a bar dot a bar cross b bar they are perpendicular vectors therefore a scalar product equals to 0 same as we can write a bar b bar b bar ઓકે એટલે કોઈ બી બે વેક્ટર સેમ થઈ ગયા તો તમે શું લખશો a bar c bar then we can write like 0 a bar c bar then we can also write which is equals to 0 બે રો ના એલિમેન્ટ સેમ થઈ જાય છે એટલે 0 થઈ જશે ક્લિયર તો એક આ ઇમ્પોર્ટન્ટ લોજિક હતું તો એ બી સમજી લઈએ હવે એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એપ્લિકેશન છે એ જોઈએ વોલ્યુમ ઓફ parallelopipe volume of parallelopipe so what do you mean by volume of parallelopipe so volume of parallelopipe that means suppose કોઈક parallelogram ના ફોર્મમાં વોલ્યુમ છે બરાબર parallelopipe ને સમજવું હોય ને તો તમે જે ક્યુબ સમજો છો ને એ ક્યુબ ને થોડો જે ક્યુબ છે ને એક્ઝેક્ટ પરપેન્ડિક્યુલર હશે પણ એને થોડુંક ઉપરથી આમ દબાવશો ને એટલે આમ થોડો નમી જાય ને તો તમારો પેરેલેલોગ્રામ બને એટલે કે પેરેલેલોપાઇપ ક્યુબ કાં તો ક્યુબોઇડ હોય ને એ ક્યુબોઇડ ને થોડુંક દબાઈ દઈએ એટલે તમને એક આવો કંઈક શેપ મળશે અને એ જે શેપ મળે એ શેપને કહીશું પેરેલેલોપાઇપ this shape is known as parallelopipe okay આ થશે તમારો parallelopipe okay this shape is not as parallelopipe so આને કદાચ વધારે અન્ડરસ્ટેન્ડ પ્રોપર કરવું હોય તો હજુ બી ફિગર પ્રોપર બનાવો with x axis y axis અને z axis ના ફોર્મમાં જોઈ લો this is our y axis this is x axis the outside છે બરાબર અને હું અહીંયા બતાવી દઉં છું x axis અને આ આપણી z axis છે so see here this is our parallelogram આ એક આપણો parallelogram છે એની પાછળ બીજો એક parallelogram બનશે એ parallelogram હું અહીં બનાવું છું ધ્યાન રાખજો this one is your parallelogram the second parallelogram okay proper figure ના દેખાય તો જરાક થોડું અન્ડરસ્ટેન્ડ કરજો કે ઓકે
This is your parallelopipe. This is your parallelopipe. આ parallelopipe છે. એમાં જે નીચે છે પેરેલેલોગ્રામ છે, સાઈડમાં બધા પેરેલેલોગ્રામ જ છે, એટલે આને કહેવાય parallelopipe. Suppose this one is our vector A, this one is vector B and this one is vector C. તો parallelopipe ના એક જ પોઈન્ટ માંથી ઇનિશિયેટ થતા તમને ત્રણ વેક્ટર્સ A બાર, B બાર અને C બાર આપ્યા હોય તો વોલ્યુમ ઓફ parallelopipe can be calculated, parallelopipe V can be calculated, which is equals to magnitude of A bar dot B bar cross C bar. That means scalar triple product નું magnitude લેવાનું છે. magnitude means modulus લેવાનું છે. ઓકે, તો એ સ્કેલર ક્વોન્ટિટી હશે, એનું ખાલી મેગ્નિટ્યુડ અને મોડ્યુલસ લઈ લેશો એટલે તમને શું મળી જશે? વોલ્યુમ ઓફ પેરેલેલોપાઇપ. આ રીતે તમને વોલ્યુમ ઓફ પેરેલેલોપાઇપ મળશે. નેક્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્ડિશન, કોપ્લેનારિટી ઓફ વેક્ટર્સ. કોપ્લેનારિટી ઓફ વેક્ટર્સ. ત્રણ વેક્ટર્સ તમને આપ્યા હોય A બાર, B બાર અને C બાર, એ ત્રણે એક જ પ્લેનમાં છે એવું પ્રૂવ કરવું હોય, they are coplanar, then we have to prove that their box product equals to 0. So if box product of A bar, B bar and C bar, which is also equals to A bar dot B bar cross C bar, which is equals to 0, then we can say that vector A bar, B bar and vector C bar are coplanar vectors. Then we can say that they are coplanar vectors. ये ત્રણેય વેક્ટર્સ કેવા કહેવાય? કોપ્લેનર વેક્ટર્સ કહેવાય. બોલો ક્લિયર? તો આ લોજિક છે તમારું કોપ્લેનારિટી ઓફ વેક્ટર્સ. તો આ બે ઇમ્પોર્ટન્ટ લોજિક, ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્ડિશન્સ છે. આ એમસીક્યુ માં બી પૂછી શકે છે, આ બી પૂછી શકે. તો એમસીક્યુ અને ક્વેશ્ચન માટે બંને માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ધ્યાન રાખજો. તો આ બંને લોજિક્સ ખાસ સમજી રાખજો. આ બધું એમસીક્યુ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આ કેલ્ક્યુલેશન માટે જોઈએ. જોઈને એક્ઝામ્પલ નંબર 26 is here. Find A bar dot B bar cross C bar. Find A bar dot B bar cross C bar. By use of this, here A bar is given. So A bar, which is equals to 2, 1, 3. So B bar, B vector is given -1, 2, 1. And vector C is given here 3, 1, 2. Therefore, we can calculate. Now, A bar dot B bar cross C bar can be calculated by use of determinant. So determinant like 2, 1, 3, -1, 2, 1 and 3, 1, 2. Now, expand this determinant directly. 2 into bracket 4 -1 into -2 -3 plus 3 into -1 -3 to the 6. Okay, therefore we can calculate 4 -1 3 to the 6 and -5 plus 1 plus 5, and this one is -7 -21. Therefore answer is 6 plus 5 11 -21. Answer is -10. Therefore we can calculate it A bar dot B bar cross C bar, which is equals to -10 here. So our questions તો બહુ easy છે. ખાલી આ બે એપ્લિકેશન્સ યાદ રાખજો. વોલ્યુમ ઓફ પેરેલેલોપાઇપ can be calculated by the modulus of scalar triple product. હવે આ સિક્વન્સ ગમે તે ચેન્જ કરો, કોઈ વાંધો નહીં, મોડ્યુલસ છે એટલે કોઈ ચિંતા નથી. એના પછી coplanarity of vectors, if three vectors A bar, B bar and C bar are coplanar, then their scalar triple product equals to 0, means A bar dot B bar cross C bar equals નથી. બટ ધ્યાન રાખજો કે પહેલા જે બોક્સ, જે બી તમારો બ્રેકેટ છે ને, એ જે ક્રોસ પ્રોડક્ટ વાળા પોર્શન માં જ આવશે. તમારો બ્રેકેટ છે ને એ ક્રોસ પ્રોડક્ટ વાળા પોર્શન માં જ આવશે. કોઈ દિવસ આગળ નહીં આવે, એવું મેં તમને આગળ સમજાવ્યું. ઇટ ઇઝ મીનિંગલેસ. ઓકે, ચાલો. તો આજના વિડીયોમાં આપણે ઘણા બધા એપ્લિકેશન્સ, ઓબ્ઝર્વેશન્સ રિલેટેડ ટુ સ્કેલર ટ્રિપલ પ્રોડક્ટ, સપ્લિમેન્ટરી મટીરિયલના ટોપિક સ્ટડી કર્યો. તો આજનો વિડીયો લાઈક કરો, કોમેન્ટ કરો, શેર કરો આપણી આ ચેનલને, અને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પહેલા સબસ્ક્રાઇબ કરી દો. ચલો, થેન્ક યુ વેરી મચ.